Brajayanarang Yatodanandana Brajayanarang Brajayanarang Ramunatira Vanachari Ramunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Kunja Vihari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Today, as we are trying to change the system that we were holding. Of course, Dharma is giving classes the whole week, and that is very nice. And we are learning so many things that we not only knows, he has very deep realization on his topics, and he was giving classes. I was living in the school, and then we were giving classes on lectures. And, he told me that classes and somehow regular classes in Bhakti something, Bhakti Sastra. He started the course in Bhakti Sastra. That's why he knows a lot. And I don't know how, but he can give 7 days a week. And he has always something new to say. That is an accomplishment. But also I've been thinking that we have to train ourselves to give classes, and each of us, we should give a class. We can, doesn't matter what level we present. It is just very important to train up ourselves. Personally, I am not qualified to give class, but I have to try in order to for my own benefit, and also change a little bit the strictness of the presentation. I know that we are going to have prices. I know, yeah. And that's why I'm trying to change the rules. Also, I want to announce that for you still have color. You still have Prahlad Singh, and then, he asked me that the Russian community, they want to give classes on Sunday for the group. They are, I don't know how many, but noticed that interested in these 10 classes in their own language, which is Russian.
and I think it would be good if you can participate in it. And he's gonna come and talk to me and explain me what is the idea. They want to do a program on Sundays and different time of the class from here, but we will see how we can develop. We will develop nice for the community, especially for the Russian community, which I believe, are a large number of them. They are increasing number, and they want to hear philosophy and their own language, which is also important. So today we are going to read the first part of Nectar, cities, verse 7, um, chapter 7, verse 8. Um, Dasoham apsu kaunteya, dasoham apsu kaunteya, bhavasmi sati surya suryayo, bhavasmi sasi suryayo, manava sarva pradesu, manava sarva sarvedesu, sabda ke purusham vishnu, sabda ke paurusham vishnu, asoham apsu kaunteya, bhavasmi sati suryayo, manava sarva vedesu, sabda ke paurusham vishnu. Manava sarva vedesu, sabda ke paurusham vishnu. Sarvavedesu, sabdake paurusamstu, vastohamapsu kaunteya, bhavasmi sachisuryo, pranava sarvavedesu, sabdake paurusamstu, Bhavasmi Sati Suryayo, Manva Sarva Vedesu, Samyake Purusamisu, Rasoham Apsu Kaunteya, Suryayo, Sabdake Purusamisu, Rasoham Apsu Kaunteya,
Avasmi Sati Suryayo Manava Sarva Vedesu Sabda Ke Paurusu. What the word? Rasa taste. Aham I Apsu in water. Kaunteya, O son of Kunti, Kava, the light, Asmi, I am, Satisuyayo, of the moon and the sun, Ranava, the three letters, A-U-M, Sarva, in all, Vedesu, the Vedas, Sabda, sound vibration, K in the ether, or some ability, Mirisu in men. Translation. O son of Kunti, I am the taste of water, the light of the sun and the moon, the silver Om and the Vedic mantras. I am the sound and the ether and the ability of man. Седьмая глава рассказывает. О сын Кунти, я вкус воды, свет солнца луны, я свет Ом, английский манtra, я звук эфира, правом человека. Purpose. This verse explains how the Lord is all pervasive by the diverse material and spiritual energies. Так, из этого стиха мы узнаем, как Господь пронизывает все сущее своим многообразным полным энергией. The Supreme Lord can be preliminarily perceived by his different energies, and in this way he is realized in person. На начальном этапе духовного Господа познают область его многообразной энергии. То есть его физического аспекта. As the demigod in the sun is a person and is perceived by his all-pervading energy, the sunshine, so the Lord, although in his eternal abode, is perceived by his pervading, how to pronounce it? All-pervading, diffusive energy. Подобно тому, как присутствие Бога Солнца, которое является личностью, можно ощутить через его присущую энергию, солнечный свет, присутствие Господа, пребывающего в вечной обители, можно ощутить через его энергию, которая пронизывает все творение. The taste of water is the active principle of water. Вкус неотъемлемое свойство воды. No one likes to drink seawater because the pure taste of water is mixed with salt. Нам не нравится пить морскую воду, потому что в ней чувствуем вкус воды, примешан вкус соли. Attraction for water depends on the purity of the taste, and this pure taste is one of the energies of the Lord. Нас больше привлекает вода, конечно, чистый вкус, и этот вкус энергии Бога Господа. The impersonalists perceive the presence of the Lord in the water by um, perceives the presence of the Lord in water by its taste, and the personalist also glorifies the Lord for his kindly supplying tasty water to quench the man's thirst. Имперсоналист и персоналист оба ощущают присутствие Господа, владеющего свой вкус. Но персоналист
При этом поздравляют Господа за то, что Он милостиво дал человеку жизнь новую, позволил ему умереть ад. That is the way of perceiving the Supreme. Так они оба ощущают присутствие Господа. Practically speaking, there is no conflict between personalism or impersonalism. В сущности, философия персонализма и имперсонализма не противоречат друг другу. One who knows God knows that the personal conception is simultaneously present in everything and that there is no contradiction. Тот, кто постиг Бога, знает, что его личность и безличные аспекты одновременно присутствуют во всем сущем, и что в этом нет никакого противоречия. Therefore, Lord Chaitanya established his supreme doctrine, Achintya Veda and Aveda Tattva, simultaneous nuance and difference. Основываясь на этом понимании, Господь Чайтанья дал видно различных философских учителей Веда и Авидата, одновременно единство и различие. The light of the sun and the moon is also originally emanating from the Brahma Jyoti, which is the personal effulgence of the Lord. Солнечный и лунный свет– это тоже энергия Господа, поскольку их изначальным источником является обратная третья, безличное сияние And Pranab, or the Omkara, transcendental sound, is the beginning of every Vedic hymn addresses the Supreme Lord. Господа. А пранава или омкара, трансцендентный звук, с которого начинается каждый выпуск, является формой обращения к Верховному Господу. Because the impersonalists are very much afraid of addressing the Supreme Lord Krishna by his innumerable names, they prefer to liberate his transcendental sound Omkara. Имперсоналисты боятся обращаться к Господу Кришне, называя его одним из его бесчисленных имен, и потому предпочитают произносить ом. But they don't realize that Omkara is the sound representation of Krishna. Но они не понимают, что омкара– это звуковое воплощение Кришны. The jurisdiction of Krishna consciousness extends everywhere, and no one knows Krishna consciousness is no one who knows Krishna consciousness is blessed extensively, and one who knows Krishna consciousness is blessed. Сознание Кришны вмещает в себя все. Тот, кто постиг науку сознания Кришны, необычайно удачен. Those who don't know Krishna are in illusion, and so knowledge of Krishna is liberation, and ignorance of him is bondage. Люди, не знающие Кришну, находятся во власти иллюзий. Поэтому обрести знание Кришны значит получить освобождение, а забыть Кришну значит открыть себе нравство в материальном мире. Okay, in this verse there are um, different points, very important points. В этом стихе много важных моментов. But I want to address one. I believe it's very interesting and also probably the most important. That is sound. Сам, Sound. сам. Yes, sound. Очень важно, интересно, и это важно, Okay, sound. Everything says for the creation it comes by sound. The purpose to explain in here that the creation came in the beginning by this sound, Omkara. The first uh, Lord Brahma, he heard from Krishna
the Omkar. Здесь вот пара лет того, что все начинается с суммы, так и там, слышал, что они сказали, But we're gonna try to understand what really is sound from our point of view first. Like the sound vibration, uh, the, actual science try to they try to understand what it is. And sound is a vibration. That is the conclusion. The vibration. Every sound has a vibration. и мы должны попытаться понять, что то, что говорится здесь, что каждый звук это низкая вибрация. Звук это вибрация. They were trying to understand how it works. This sound that it's it comes from outside, goes in our ears, and then to our brain. И ученые пытаются понять, звук, откуда он приходит, куда он входит, и куда он дальше. It's really loud. So, of course, this sound um, goes into the ear, and the ear it vibrates, and the there's very sophisticated elements here that they produce, transform the sound into waves of communication. И звук, он входит в ухо, и получается, что там волны начинают вибрировать, и эта вибрация она происходит в волны, волнообразный эффект, и вот эти волны уже помогают нам взаимодействовать. Of course, this element sound it's everywhere. И звук, он повсюду. Like even science itself, it says that creation comes by sound. Like, somewhere it was an explosion. That's the theory that this science, actual science has. An explosion, and this explosion it creates vibration, sound. Explosion means sound. И ученые объясняют, что звук, он повсюду, и когда происходит взрыв, фактически это звук, который распространяется повсюду. That's that's why sound is so important to understand. Именно поэтому этот звук очень важно понять. And then everything is vibration, everything is sound, everything is vibration. And vibration is measured in the clock science and hertz. It's called hertz. Все является звуком, все является вибрацией. Звук определяется hertz. Yes, hertz. That's the last name of the one of scientists that he developed this the how this sound it was transferred, it was transmitted by by as an energy. Но ученые объясняют этот звук, что все, что является звуком, как он распространяется энергию. I'm speaking here, and this goes to cables, and somebody is listening somewhere else, and everything is vibration. Если я говорю сюда микрофоном, по проводу дальше, и люди могут слушать его, в принципе, где угодно, и это все есть вибрация. This is gross, but the vibration it's everywhere. Вибрация, она повсюду. Like it's accepted by the atom. The atom is a small unit of matter. It's always vibrating.
all around the nucleus, the protons, electrons, and they are moving around. И сама структура атома такова, что регулирует протоны, нейтроны, которые находятся в нем, они всегда крутятся по кругу, это вибрация постоянно присутствует. Okay, and it creates molecules, and whole matter is always moving. То есть молекулы двигаются, и все вокруг всегда постоянно находится в движении. We are saying that moving means sound. И мы говорим о том, что мы знаем, что вот это вот движение, это называется, It can be measured. его может быть измерено. So the science it developed on a way to measure that kind of information, like the medical science can read the vibration of the organs inside the body. И ученые постоянно, они хотят измерить все. И, то есть, например, звук органа они также издают определенные вибрации. Like the brain, it has a wave. И волновой мозг, волны мозга тоже. When somebody has a problems and mental problems or problems of sleeping, they measure the waves and there's different kinds of vibrations, alpha, beta, gamma, different names. Yes, it's create this uh, structure in the form, and it can be measured where is the problem. И как человек, какая проблема, то он об этом думает, и производит волны. Или, например, там болезнь какая-то, тоже происходит волны, например. И волны отображаются на мониторах, вот, они такие волнообразные линии двигают. Вот. То есть ну, все волнообразное в природе. So every organ in the body it vibrates in different rates. И каждый орган в теле он регулируется своей собственной частотой. It can that can be measured by let's the brain is called encephalogram, and the heart it's electrocardiogram. It can be measured also the vibration of the heart. И различные органы, они излучают различные вибрации. И, мозг измеряет при помощи энцефалограммы, сердце измеряет при помощи кардиограммы. И то есть таким образом происходит замер. Each said the head vibrates in between 20 and 40 hertz. То есть мозг он реагирует на вот частоте 20-40 Гц. The lungs 4 to 8 hertz. Or something. Легкие реагируют на частоте 4 to 8 hertz. 4-8 Гц. Okay. The cloth, the ocular cloth, it vibrates more or less in between 60 and 90. Yeah. 17-19 Гц это вибрация происходит в глазу. Um, I'm trying to set the basis of what's the importance to know what is sound. Because we can ask what is the importance in this explanation with spiritual life or something like that. Somebody can ask. И мы можем подумать, спросить, какая важность информации для духовных. But you will see that it's very important to know. Но мы увидим сейчас, что это очень важно знать. Then, then when the science are using sound also
to diagnose illness in the body, И также ученые они диагностируют болезни тела при помощи вибраций. like the heart. It has some of the ways of vibration, and you can see that one of the parts of the heart is not working properly, then it can be healed, fixing that one somehow. И, That's the principle. например, если посмотреть на волны, которые отображают сердце, работает, то можно понять по разнице углов, какая именно болезнь есть у сердца, что ему нужно лечить. In this way, there are benefits to use sound vibration or vibration to fix problems and also to create problems. И таким образом это благо, что можно, возможно, при помощи звуковых вибраций решать какие-то проблемы. Но и так одновременно это создает новые проблемы. Like we know, music, it's knows more musician. Okay, music it affects so much the the uh, the energy of the living entity. Everything is sound, especially music that's so wide uh, developed, and everywhere we are listening all kinds of music. And that vibration, it creates sound and affects the brain. Not only the brain, all the body, the whole body. И как, например, музыка, она имеет очень большое значение, потому что как раз она влияет на все тело. И более музыкантов, знают, музыка, она если звучит, то это она слышит там, в каком-то расстоянии, и она влияет не только на мозг, она влияет на все тело. In the same way that in criminology, they can use to detector of liars. And sometimes they use this system of when somebody is not saying the truth by the vibrations that they are, they can read the electro something, and they can understand that this man is lying, but because the brain is vibrating in such a way that they can read, they can understand that he's not telling the truth. They can read our thoughts in this way. И как, например, криминалистики, они при помощи тоже вибраций мозговых, они понимают человека правду, человек врет, когда происходит вопрос какой-то, потому что мозг он в любом случае изучает вибрацию, и поднимается вибрация, она прессовывается на бумаге, и таким образом эксперты и вопросы они понимают, человек врет или правда. In the same way, you can manipulate your mind through sound. И таким-то самым образом мозг может манипулировать звуком. So sound influence is very, very heavy, and the living entity is surrounded by vibrations that we affect in different ways. But not only the living entity of ourselves, it, it's affected by vibration. Also the planet, the Earth. We are not speaking of the Earth and everything is sound, but let's try to understand how the Earth, the planet, also vibrates.
И звук, он очень сильно, на самом деле, оказывает очень сильное влияние, и поскольку он, как он говорит, он распространяется повсюду, и он влияет не только на живые существа, он влияет абсолютно на все, что существует, даже вплоть до того, что он влияет на саму Землю. И сама Земля, у нее так есть собственная частота, своя вибрация, которая The planet, it says that it vibrates in 7.83 hertz. C7.83, Yes. то есть планета она реагирует на частоте 7 целых 23 сотых. But there are points where this vibration is concentrated. Но дело в том, что эта вибрация очень сконцентрирована. Because to study this, like in different places, like even ourselves, we have this experience here. Some people comes and says, "Why this place? It's so special. You know, the little something is because they can feel the vibration, different vibration. There are points that this concentration it makes feel different. И разные места, они могут, могут они излучать разные вибрации, даже на нашем собственном примере мы можем сталкиваться, что люди, когда приходят сюда, они ощущают эту энергетику, эту вибрацию, они удивляются, ой, что такое происходит у вас здесь, другие ощущения на территории. Okay, this third tirthas, places where people concentrate to develop spiritual vibration. It's not whimsical. Uh, the vibration is so powerful. It's concentrated that you can feel it. It's not everywhere it happens the same thing. И, то есть мы можем видеть, что люди, которые в каком-то месте концентрировали одну и ту же энергию, то она накапливается, регулирует и распространяется с этого места. That's why in our Maya and Louvre and big uh, cathedrals, they were built in such places where the vibration is so high, so special. Поэтому такие места, например, как Виндау, Манипур, другие святые места, они излучают эту вибрацию, и даже дома, там, все, что там находится, оно все вибрирует в таком высоком диапазоне, и поэтому это уникально. So we can see everything is vibration, everything is sound. То есть мы можем видеть, что все является вибрацией, Mm. все является звуком. So also science they were studying how affects even sound in plants. Plants they can be measured also how the sound affects the vibration affects to them. И ученые они также изучают, каким образом при помощи звука можно воздействовать на растения. Like music, very fine music like ragas and classical music, and the plants grow very nicely. И когда, например, какая-то музыка там, классическая, мелодия какие-то, и они звучат, то растения они очень хорошо растут. And also uh, when places or when the sound is so heavy and very strong and like that, plants they become so weak and sometimes die.
А если, например, музыка какая-то очень тяжелая, если какая-то агрессивная, то растение начинает, они становятся слабые, и даже вплоть до того, что могут умереть. So the scientists they were studying these things that we already know by the scriptures how it works. Like in yoga, we have different chakras in the body. То есть ученые они изучают вот это вот звук, его влияние, но они не знают о том, как это все связано с духовностью, как, например, практика йоги, есть чакры. So uh, the development of these chakras, it can be also affected by sound. И эти чакры также можно воздействовать при помощи звука. So sounds everywhere, but we don't more or less the idea of how everything is. The sound is everywhere, vibration is everywhere. Even musical notes. You know, musical note it has their own vibration. Like to put the plate, metal plate, they did this. Metal plate with uh, some like a salt or small particles of element you can put on your plate, and this has an electronic connection to to this plate. It can vibrate, and when a note, when, it's called when like in Spanish is do re mi fa sol do. In English A B. These notes are different. Right? The scale of notes. The same time, Sare Gama Paganisa is notes in different names, but those sounds it creates their own form. И ученые они выяснили, они постоянно изучают это все, что не только музыка, а даже каждая нота может свою вибрацию. И проделали эксперимент, который из пластины металлической ее насыпали там типа соли, что-то, или какие-то микроскопические элементы, подключали при помощи провода звук, и когда они запускали звук сквозь видно, то элементы писали разные. Yeah. And that's why music is so powerful because it creates these vibrations that sometimes is very sweet and very mellow and attract so much, and sometimes it's very difficult. Depends on the nature of the living entity also that it vibrates in different uh, scales and different conditions. Поэтому в данном случае музыка, какая-то нравится, какая-то не нравится, это связано все с вибрациями, вот, потому что люди они также находятся на разных уровнях вибрации, поэтому если кому-то нравится одна музыка, кому-то другая. Okay, so far this is material understanding of sound, but let's understand a little bit. Let's talk about the spiritual sound. Это материальное объяснение звука, но также есть и духовный звук. Spiritual sound is far away superior. Духовный звук намного более возвышен. Also, scriptures are transcendental sound И Писание является трансцендентным звуком. because how we can understand transcendental sound is because
it changes our consciousness. И как мы можем понять воздействие трансцендентного звука? Тем, что он меняет наше сознание. When we chant Hare Krishna mantra, we change our consciousness, and we can experiment ourselves these changes. И когда мы повторяем Харе Махамантру, то она также изменяет наше сознание, и на своем собственном эксперименте мы можем подтвердить эти изменения. Spiritual sound is not the same like material sound because it comes from the spiritual world. It's pure. Духовный звук он, отличается от материального звука, поскольку он чист и использует духовное мир. Material sound it just affects in this level of the material world. То есть материальный звук находится только в материальном мире. But the spiritual sound it changes the whole consciousness and it takes us the explanations are taken out from the material world. А духовный звук он изменяет абсолютно все, и более того, даже вытаскивает из материального мира. That's why the scriptures are explaining that this Mahamantra Hare Krishna sound is not different from God. Именно поэтому объясняется в Писании, что святой звук именно он отличен от самого Бога. It's 100% spirit, Он полностью 100% духовный. and we can experience have this experience ourselves that how we are changing. The world is so difficult for most people. They cannot change their lives easily, but we are feeling, we are understanding topics of spiritual topics and realizations that my life is changing. I don't have the same tendencies, and etc. There's so many things. То есть в материальном мире люди не могут вместить многие вещи, а духовная вибрация, то есть она изменяет все, и именно поэтому мы понимаем Писание, о чем там говорится, и то, как происходит изменение. That's why the spiritual sound, the name of God, the name of Krishna, the Hare Krishna Mahamantra, is so special that it has the potency to take care of our, ourselves from the material world. И поэтому Кришна мантра на Бога и является самой духовной информацией, и поэтому не могут выключить нас из материального мира. So this is I think it's very important to understand how powerful is the Mahamantra Hare Krishna and how we should for our own benefit uh, chant Hare Krishna if we want uh, if we want to get out from this world and if we want to advance in spiritually. И мы можем сами видеть, как мантра она воздействует, и поэтому очень важно научиться повторять ее правильно. И если мы хотим уйти из этого материального мира, то необходимо в этом направлении работать. In this age, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he gave us this because we are difficult persons. We are this is an age where the living entity is so fallen that cannot understand it. Everything is difficult. Like simple things are difficult for most people. Да, для многих людей, для многих людей сейчас в материальном мире все очень трудно, что-либо сделать, все очень трудно. И потому что
Lord, Lord Chaitanya, it was, sorry, I was reading Mahamanta. Sí, yeah, yeah, that is realization. We have to we have to understand that we are not dealing with material. Uh, we are dealing with Krishna himself in the form of sound. Estamos en la plataforma espiritual ah, ah, tratando de entender, estamos relacionándonos con Krishna en la forma de sonido, which is lo que es, no es diferente. We are trying to relate with Krishna. We are relating with Krishna in a way, in a form of sound. Мы пытаемся понять наши отношения с Кришной, и мы связаны с ним при помощи звука. Si no entendemos eso que es básico, es muy difícil dedicar la vida. If we don't understand this thing which is basic, it's very difficult to change our lives. Если мы не понимаем основополагающую вещь, то очень трудно поменять свою жизнь. There's two ways to understand everything. One is the sentimental way, Есть два пути понимания. Сентиментальный. and the other form is not only intellectual, not superior knowledge. Но есть второй путь, который не только через разум, а высшее знание. We are dealing with Krishna in the form of sound, and it's here, it's everywhere. It is the process, and we are not taking it serious. That means something is not right. И здесь мы даже не слышим звук выше, если мы все слышим, и если мы не делаем этого, то значит, что это неправильно. No estamos dando la posición correcta a las cosas. We are not giving the correct position and preference to all what we are doing. Мы не уделяем из того, что мы делаем, наши приоритеты. As when like I'm hungry, and I'm hungry, I'm gonna do anything to get something to eat. Например, если я голоден, то мне нужно сделать что угодно, чтобы поесть. People are sometimes still, sometimes they lie, they do anything to get something to eat because the
priority is there, the necessity is there. То есть и люди иногда крадут, иногда лгут для того, чтобы получить пищу. Вот. То есть, потому что это приоритетно для них. То есть, поскольку это очень важно. Pero sí, esta necesidad no está en el día a día, ¿sí? No, uno no ha desarrollado esta necesidad. Because if this necessity didn't develop yet in ourselves, we're not entitled to do it. Если мы не развиваем сами себя, то у нас не будет сил делать это. Okay, I think it's good enough for now. Я думаю, If you have questions, какие-то вопросы. sorry that I was not prepared for this class, but То есть я не подготовился к этому классу спонтанно. some questions, no questions, complaints. Hare Krishna. Verses Prabhupada. Good. Give it your phone.